é o que eu digo de uma crise civilizatória. E uma crise civilizatória não tem como ser enfrentada a não ser por todos. Uma mobilização de todo o tecido social na forma não apenas de um questionamento à nossa maneira inadequada de fazer as coisas, mas, sobretudo, um questionamento de natureza mais profunda à nossa forma inadequada de ser. É disso que se trata, e isso é válido para o Brasil, para o Japão, para Altamira ou para Nova York. Countries are responding to that crisis by tapping whatever energy sources they have available. In Brazil, hydropower is favored. It is one of our ship's greatest renewable resources. Globally, only about 1/3 of its potential has been tapped. O Brasil tem uma abundância de rios. Nossa matriz energética ela é basicamente feita pelo aproveitamento dos rios. Essa riqueza natural que nós temos de energia limpa e sustentável, nós usamos diferentemente do resto do mundo. O Brasil, 70% a 80% da nossa energia é energia hidroelétrica limpa. Brazil's biggest hydro project is on the Xingu River. The Belo Monte hydro plant will require a 26-kilometer diversion of river water to create 11 million megawatts of electricity. Local people say the project is destroying the rainforest and the river itself. The massive project was delayed repeatedly by environmental concerns and now proceeds in controversy. At a meeting with power officials, they voiced their complaints. Porque Belo Monte está cometendo o maior crime do início do nosso século. O século XXI nunca mais vai esquecer. As novas gerações vão lembrar o maior crime do planeta. Então nós estamos aqui repudiando. Belo Monte não traz só o impacto ambiental, né? Mais do que o impacto ambiental, Belo Monte traz um impacto à diversidade socioambiental do Xingu. Diria que se o Xingu é o coração do Brasil, o peixe, né, é uma fonte de alimento, uma fonte de proteína muito importante para os povos indígenas e para os extrativistas e ribeirinhos dessa região. Quando você ameaça o peixe, você ameaça a segurança alimentar desses povos. Que é exclusivamente para enganar a gente, para mentir, para quem não vai dar esse impacto todo. Isso não vai dar esse impacto todo. Essa madeira eu botei de agora. Tá aqui, ó. Pouquinho. Quando é muito, quando dá bastante, a gente tira 30, 50, 60 numa rede dessa. E caride, primeiro você botava uma madeira dessa, um corte de madeira dessa com 4 madeiras, você tirava 100, 180, até 200 cari. Agora tá aí o tanto, ó. Nós pegávamos 2 caixas de 160, 3 caixas dentro de 3 dias. 2 dias, 3 dias. Hoje nós passamos 5 dias e não pega 3 caixas de 160. Esse é um projeto muito complexo. Do ponto de vista social, há uma situação de alto impacto negativo para as populações locais. Aqui no Brasil, e eu particularmente, não temos uma posição ideológica contra as hidrelétricas.
Elas são uma fonte de geração importante para o nosso país, mas não podemos ficar refém de uma única fonte de geração. Existem muitas coisas que podem ser consideradas nas zonas isoladas, como no caso da floresta amazônica ou no Nordeste, mas também dentro das grandes metrópoles temos grandes dificuldades econômicas e sociais. Mas também dentro das grandes metrópoles temos grandes dificuldades econômicas e sociais. Other countries have found ways to tap their natural energies without creating environmental disasters. We are very lucky. We're situated on the Mid-Atlantic Ridge, and where the North American and the Eurasian plates combine. We are a volcanic active country that has the geothermal resources underneath to tap into. We've been using geothermal obviously for a long time. It used to be for bathing, for heating houses. Women used it for washing clothes, and that was a big thing in Reykjavik. And then in 1930s, we started really harnessing the heat for district heating, and that was the first we used. And then later on, we started producing electricity. Tapping that power allowed cold and barren Iceland to become self-sufficient in food. Vegetable growing in Iceland started around 1940. Geothermal makes it possible to grow inside of these greenhouses all through the year. Iceland can produce enough vegetables, peppers, cucumbers, tomatoes, anything that grows inside a greenhouse, we can produce, and we have enough geothermal energy, we have enough electricity, and we can even we can produce that much that we can feed a lot of Europe with our growing. Underneath us is a geothermal reservoir, so we have hot water and steam in the ground, very hot, about 250 to 300 degrees Celsius. And what we do is we drill holes into that reservoir about 2 kilometers deep, get the hot steam up out of the ground, pipe it into the power plant, where we separate all hot water from it and all droplets. Take it into a turbine and generator set and produce electricity. We use the hot water that comes out of the turbine to preheat cold water from the ground, and then we heat that water even further up with the hot water and then send it to Reykjavik for district heating. I think it's about 30% of our electricity that comes from geothermal, but over 90% of our heating comes from geothermal, which has tremendous health and social benefits for the country because you don't have to worry about gas or oil to heat your houses, which we do all year round. So the rest of Iceland's electrical production comes from hydro resources. We are a very renewable country. We make our electricity with either geothermal or hydro. I think the societal benefits of geothermal district heating have been great for my country. The fact that you can heat your home with very little cost all year round. You can bathe. You never run out of hot water. Public swimming pools all over town that are open year-round. People waste energy in a way they don't think about how they heat their homes. They know it's green and they know it doesn't cost a lot. So Icelanders, instead of turning off their radiators to cool down their homes in summer, they just open their windows. Not every country can use geothermal to supply as big a part of its electricity mix with geothermal as we can, but it can play a much bigger role in many countries. The US is the largest producer of geothermal energy in the world.
The United States Geological Survey has estimated there's 30,000 megawatts of undiscovered geothermal resources in the western part of the United States. That alone, if we could harness part of that, could really boost up production. Places in Europe, Asia, Philippines, Indonesia, there's lots of places where there's fantastic resources.